Good morning, dear kids. Hope you're all doing good. So, Makle, we've completed the poem Daffodils. I hope you really enjoyed the poem, right? Yes. So, let me ask you something. Do you ever feel sad or unhappy when you're staying away from your home? When you move from your home to another place for a long time, you have that sad feeling, right? You have that feeling to get back to your home, right? ഇല്ലേ, നമ്മൾ കുറേ നാൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി മറ്റൊരു വീട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ when you had a situation like that, when you wanted to face a situation like that, what would you feel? നിങ്ങൾ കുറേ നാൾ മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ, 1-2 ദിവസത്തേക്കല്ല, ഒത്തിരി നാൾ നിങ്ങൾ മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ യു വിൽ ഫീൽ you have to return to your place, to your home. You need to return to your home. You wanted to see your parents. അല്ലേ, അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, റൈറ്റ്? യെസ്. ആൻഡ് ഓൾസോ, do you think that there is an advantage as well as a disadvantages when you are moving from your place or when you are moving from your hometown to another city for studying? ഒരു കുറച്ചൊക്കെ നാൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുക. അന്നേരം യു ഹാവ് ടു ഫേസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ദെയർ ആൻഡ് ഇറ്റ് becomes really difficult for you to adjust. അപ്പോൾ then we'll suddenly feel that you wanted to come back to your home and wanted to stay there, അല്ലേ? ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവില്ല. when you are കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ, when you wanted to go to another place for studies, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഒത്തിരിയും നമ്മുടെ ഹോം, നമ്മുടെ വീടിനെ നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യും, നമ്മുടെ അമ്മനെ, നമ്മുടെ പാരൻസിനെ നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യും. ഐ ഫെൽ ദാറ്റ്. എനിക്ക് മുൻപ് അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ റിയലി മിസ്ഡ് മൈ ഹോം എ ലോട്ട് ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് ടൈം. സോ what do you think? Is there a disadvantages? Is there any kind of disadvantage when you are staying away from your home for studies or any other purpose? Or do you think that there is an advantage? Please write it down, okay? നിങ്ങൾ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി നിന്ന് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജും മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി നിന്ന് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജും നിങ്ങൾ റഫ് ബുക്കിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക, ഓക്കെ? സോ today we are going to learn this new lesson from your literature textbook. So everybody must have your literature textbook with you and also a pencil, okay? So you need to underline the new words that I'm telling you, okay makle? So the story that we're going to read today, or that we're going to learn today, is The Homecoming. The Homecoming, and it is written by Rabindranath Tagore, okay? So today's lesson is The Homecoming, written by Rabindranath Tagore. So here is a small work for you. I want you all to write a small passage or small paragraph about Rabindranath Tagore. Tagoreനെ കുറിച്ച് ഒരു 6 or 7 sentences. You have to find out 6 or 7 sentences about Tagore, and you need to write it in your rough book. This is a small assignment for you. Okay, makle. So the lesson's name is The Homecoming. Fatik Chakravarti was a ringleader among the boys of the village. One day, he and his friends saw a heavy log lying along the river. He decided that they should all work together to shift the log from its place and roll it away. So, there is one character here. Who is that? Fatik Chakravarti. So he is the ringleader. He is known as the ringleader, means a person who usually leads a group. See, at school you might have ഗ്രൂപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു കുറച്ച് കുട്ടികളുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും, അല്ലേ? സോ അതിലൊരു ലീഡർ ഉണ്ടാവും. ലൈക്ക്വൈസ് ഫാത്തിക് വാസ് ദ ലീഡർ ഓഫ് ഹിസ് ഗ്രൂപ്പ്. അവൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിലെ ലീഡർ ആയിരുന്നു ആര്? ഫാത്തിക്. One day he and his friends saw a heavy log lying along the river. So one day he and his friends saw a heavy log.
ഒരു വലിയ തടി കഷ്ണം റിവറിന് അലോങ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് കണ്ടു. He decided that they should all work together to shift the log from its place and roll it away. And he and his friends decided to take the log. They have to shift the log from that place and roll it somewhere else. അത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് റോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ അവർ ആലോചിച്ചു. But just as the fun was about to begin, Makhan, Fatik's younger brother, walked up and sat down on the log without a word. So, just when the fun was about to begin, അവർ ആ ഒരു തമാശയൊക്കെ കാണിക്കാനായി തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? Something happened. There was Makhan. So, the other character is Makhan. Who is Makhan? Makhan is Fatik's younger brother. ഫാത്തിക്കിൻ്റെ കുഞ്ഞനിയനായിരുന്നു ആര്? Makhan. So, when they were about to start this fun, start to roll away the log, suddenly Makhan came and he walked up and sat down on the log. ഒരു അക്ഷരം പോലും പറയാതെ Makhan എവിടെ പോയിരുന്നു? ആ ലോഗിൻ്റെ പുറത്ത് പോയി ഇരുന്നു. The boys were puzzled for a moment. Fatik was furious. Makhan, he cried, if you don't get down this minute, I'll thrash you. എന്താണ് ഫാത്തിക് പറഞ്ഞത്? ഫാത്തിക്കിന് ദേഷ്യം വന്നു. And he said, Makhan, he cried, he said loudly, Makhan, if you don't get down this minute, I'll thrash you. നീ ഈ സമയം തന്നെ അതിന് പുറത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ അടിക്കും. Makhan only moved to a more comfortable position. Did Makhan hear any of these things? No. What did he do? He was sitting quietly. He was sitting very comfortably on the log. Now, if Fatik was to keep his dignity before the boys, it was clear he ought to carry out his threat. So, Fatik finally realized if he wanted to shine in front of his friends, he wanted to keep his dignity in front of his friends. അവൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിലെ ലീഡറല്ലേ ഫാത്തിക്. അപ്പോൾ ഫാത്തിക്കിൻ്റെ യങ്ങർ ബ്രദർ അവൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരുടെ മുൻപിൽ എന്താവും? ഹി വിൽ ബി അഷെയിംഡ്, റൈറ്റ്? സോ ഹി വാണ്ടഡ് ടു ഡു ദ തിങ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് ടോൾഡ് ടു. അവന് ആലോചിച്ച് വെച്ചിരുന്ന കാര്യം അവന് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. ബട്ട് ഹിസ് കറേജ് ഫെയിൽഡ് ഹിം. പക്ഷേ അവനെ അടിക്കാൻ ഉള്ള ധൈര്യമില്ലായിരുന്നു. നമ്മുടെ മക്കനെ അടിക്കാനുള്ള ധൈര്യം ഫാത്തിക്കിനില്ലായിരുന്നു. Instead, he commanded the boys to roll the log and Makhan over together. So instead of that, what did he do? He told the boys that they should roll Makhan along with the log. ഒരുമിച്ച് അവരെ രണ്ടിനെയും കൂടെ റോൾ ചെയ്ത് മാറ്റിയേക്കാം എന്ന് നമ്മുടെ ഫാത്തിക് അവൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് പറഞ്ഞു. Makhan heard the order but did not move. So Makhan was very naughty and he heard what Fatik told the friends to do. But did he move? No, he did not move from there. The boys began to push the log with all their strength. Boys എന്ത് ചെയ്തു? ആ ലോഗ് പുഷ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. Calling out, 1, 2, 3, go. At the word go, the log went and with it went Makhan. So അവരെങ്ങനെ 1, 2, 3 പറഞ്ഞ് ആ ലോഗ് പുഷ് ചെയ്തു. And who was sitting on top of the log? Yes, Makhan was sitting on top of the log. But he did not move. അങ്ങനെ എന്താണ്? ആ ലോഗ് റോൾ ചെയ്ത് പോകുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആരും റോൾ ചെയ്ത് പോയി? Makhan. Okay, turn over the page. The other boys were delighted with their work, but Fatik was a little frightened. ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികൾ ഭയങ്കര അവർ ചെയ്ത കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ഭയങ്കര പ്രൗഡ് ഫീലിംഗ് ആയി. കൊച്ചിനെ കൂടെ ഉരുട്ടിയിട്ടു. ബട്ട് ഫാത്തിക് വാസ് ലിറ്റിൽ ഫ്രൈറ്റൻഡ്. ഹി ന്യൂ വാട്ട് വാസ് കമ്മിങ്. അവൻ അറിയാമായിരുന്നു എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന്. Makhan was his younger brother. And sure enough, Makhan arose, screaming like the Furies. Okay, underline Furies, okay?
He rushed at Fatik and scratched his face and beat him and then went crying home. So, what did he do? He knew what was coming, and sure enough, Makan arose screaming like the Furies. Furies means, in the Greek and Roman mythology, they are the spirits of revenge and justice. തിരിച്ച് പ്രതികാരം ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആ ഒരു രീതിയിൽ മകൻ എണീറ്റ് ദേഷ്യത്തോടെ വന്നു. ആൻഡ് ഹി റഷ്ഡ് അറ്റ് ഫാത്തിക്. അവൻ പെട്ടെന്ന് ഫാത്തിക്കിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടിച്ചെന്നു. ആൻഡ് സ്ക്രാച്ച്ഡ് ഹിസ് ഫേസ്. അവൻ്റെ മുഖത്ത് മാന്തി. യെസ്. ആൻഡ് ബീറ്റ് ഹിം ആൻഡ് ദെൻ വെൻറ്റ് ക്രൈങ് ഹോം. അവൻ ഫാത്തിക്കിനെ അടിച്ചു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അവൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി. The first act of drama was over. So here was the first thing that had happened after the incident. What happened after the incident? So, Makan, he arose furiously and went near to Fatik, and he scratched him on his face, and he bet him. And then he cried, running home. When Fatik went back home, his mother said angrily, "So, have you been hitting Makan again?" അപ്പം എന്താണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് മകൻ? അവൻ നോട്ടിയാണല്ലേ? And he went home, running back to home, to his mother. ചെറിയ ഇളയ കുട്ടികളൊക്കെ, രണ്ട് കുട്ടികളാണ്. ഇതിൽ ഇളയ ഒരു അനിയനോ അനിയത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലേ? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും, അവരെന്ത് ചെയ്താലും, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും നമ്മൾക്കാണ് വഴക്ക് കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ? ഈവൻ ഐ ഹാവ് എ ബ്രദർ. മിസ്സിനും ഉണ്ട് ഒരു അനിയൻ. സോ വാട്ട് എവർ തിങ്സ് ഹാപ്പൻ, വി ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ബ്ലെയിം ഫോർ ദാറ്റ് അല്ലേ? നമ്മൾക്കാണ് ബ്ലെയിം കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. സോ നമ്മുടെ മകൻ ഓടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് ചെന്നു കരയാണവൻ. സോ മദർ ഇസ് ആസ്കിങ്, ഫാത്തിക്, ഹാവ് യു ബീൻ ഹിറ്റിംഗ് മകൻ അഗൈൻ? നീ പിന്നെ ഇവനെ അടിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിയോ? Fatik was indignant. മക്കളെ അണ്ടർലൈൻ. Indignant means angry and surprised because he felt unfairly treated. So Fatik, he was angry as well as surprised because he thought that he was not fairly treated. ഒരേപോലെ അല്ല അമ്മ രണ്ട് മക്കളെയും കാണുന്നതെന്ന് അവന് തോന്നി. So Fatik, that feeling is called indignant. So Fatik was indignant. No, I haven't. Who told you that? Fatik പറയാണ്, no, I haven't. ഞാൻ അവനെ അടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. Who told you that? അമ്മയോട് ആരാ ഇത് പറഞ്ഞത്? Don't tell lies. കള്ളം പറയരുത് കേട്ടോ. I am not. You ask Makan. ഞാൻ കള്ളമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. നീ മകനോട് ചോദിക്കൂ. Fatik did hit me. But Makan said. പക്ഷേ മകൻ പറഞ്ഞു. എന്താ പറഞ്ഞത്? Yes, mother. Fatik did hit me. ഞാൻ സത്യമാണ് പറഞ്ഞത്. ഫാത്തിക് എന്നെ അടിച്ചു. Fatik could not bear this injustice. He rushed at Makan and hit him. His mother moved to protect Makan. At this moment, a grey-haired stranger arrived at the door. When Fatik's mother stepped back and looked at the stranger, her anger changed to surprise, for she recognized her brother and cried, "Why, Dada? Where have you come from?" So Fatik could not bear this injustice that his mother was doing towards him, and he rushed at Makan and he hit him again. His mother moved to protect Makan. And then suddenly someone was at the door, and the mother opened the door, and suddenly her anger was turned to surprise. അമ്മ പെട്ടെന്ന് ആ വാതിൽ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ആരാ അവിടെ വെളിയിൽ നിൽക്കുന്നത്? ഇറ്റ് വാസ് ഹർ ബ്രദർ. ആൻഡ് ഷീ ഈസ് ആസ്കിങ്, ദാദാ, വേർ ഹാവ് യു കം ഫ്രം? ദാദാ, നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഓക്കെ മക്കളെ, സോ വിൽ എൻഡ് ദ പോർഷൻ ഫോർ ടുഡേ. യെസ്, സോ ടുഡേ യു ഹാവ് ടു റീഡ് ദിസ് session and study the new words and also the meanings. So I'll be giving you the first 2 or 3 questions, 2 questions, and you have to learn that too. Okay, makle, have a nice day ahead.